Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I'm grateful to CEO Club for inviting this August gathering. And see, when we talk about Pakistan, you are talking about the next 5 years. I want to talk about previous 78 years, 76 years of Pakistan. What we have done with this country. Now, whatever we are yielding today, we have sought it over the years. When Pakistan came into being in 1947 till today, what is the achievement? If you want to memorize, if you want to see that these are my achievements, I think after number 3, you'll stop calculating. So that is the problem with Pakistan, that we have not done anything. We keep on talking, we keep on doing things. We feel that we are super kind of a nation, will achieve everything on their own. It is not going to happen. It is not going to happen. We all are responsible for what the state of affairs today is. Yes, today Pakistan is passing through the worst of the financial crisis. We have got trade account deficit, we have got current account deficit, we have got imbalance of payment. We are, our budget, when we start the first day, July 1st, we start from negative. We start borrowing to run this country. Because whatever we have earned from the taxes goes into the interest payment of the previous loans. Today, 22% of interest rate. I mean, look at these things. If you can see this, how we can come out of it with this kind of a scenario. Otherwise, I'm a very optimistic person. We have to do something which is out of box. We need to have out of box solution for this country. And look, when you talk about export, I really get, wearing suit and moving like this and delivering speeches. Sometimes I find it very, I feel that what I'm doing. See, the expatriate Pakistanis, 1 million people living abroad, they are equal to my exports. I'm shameful for that the nation of 240 million people, and what is the export quantum? $30 billion? Is this our potential? Our potential is not less than $150 billion without any exaggeration, I'm telling you, this is, $150 billion is the target or is the potential of this country. Now, I mean, if I can start telling you what Pakistan is all about, let's see that if some quiz comes in and somebody tells you, guess the country which has got 4 seasons, country which has got snow-covered mountains, plains, deserts and seashore, country which has got 60% of the country's population is below the age of 28. And country which is, has got 54 million hectares of cultivable land. Country which has got all the potential, country got resources, is self-sufficient in food and exporting the food items out of this country. Which is that country? That country is Pakistan. So if this is the country and this is the potential of the country, this is the credentials of the country, I mean, how can we go fail? I really fail to understand what is going on. My take on this would be, I would speak further, but I tell you that we have to apply all the efforts. I want to talk about myself so that, we can do it. When I took over as the CEO of the Trade Development Authority of Pakistan, I found out that I can't do much to enhance the exports in textile and other conventional kind of exports. It is not possible because so many other things are there. Electricity, power, gas, everything was a problem. So export surplus can only be created if you got infrastructure. And surplus can only be created if you produce more. And I saw that the production more would not have been right because we were being forced to close down for 2 days in a week. That is 28%, lowering down your production by 28%. So this was the affairs. So what I did is that food security was that everybody can do what I had done. I think it's, somebody has to understand this. Then I took up the food. That food is the item where I should work. I participated, the TDAP participated, Pakistan participated in all the fairs being held all across the world. And then when I went to this Gulf Food, Dubai, I saw that it's a huge kind of a place where you can sell your food and food allied items. So we participated in that and I learned that this place where people are not coming for Pakistan. They are coming for international arena, 190 countries. You're one of the very tiny part of it. So I replicate that in the name of Food AG in Karachi, and that replication was so good. And what we did, we brought innovations into this. We learned from the administration of Food AG, for Gulf Food in Dubai. We named it Food and Agriculture in Pakistan. You'll be surprised that the way we did it, that we had a large kitchen.
The first was that big, huge kitchen. We invited chefs from 7 different countries, Japan, then we had French, Germans, Italians, all these chefs were there, top chefs. They were there, they were cooking the entire cuisine there, their own cuisine, pastas, pizzas, whatever you call it, puffs, pastries. But only condition was that they will use only the Pakistani ingredients. When everybody knew this, the foreign delegates were there, they saw that everything is being made from Pakistani. It gave a huge boost to that. And then, what happened? In 3 days period of time, we had $480 million of orders. So that's how you do it. Now, and then sesame seed. Pakistan was a very small, tiny player of this, $30–40 million, and nothing was there. I thought that this is a place which I knew that Sudan has been exporting a lot to China, and they've got disturbances. I took up that sesame seed challenge, and in this 7 months, we have exported $480 million of sesame seed alone. Last year, the food and food-allied exports was $3.5 billion. This year, we will close $7.5 billion. Rice is risen, every other items, garlic, ginger, you name it. We applied all the efforts. We went to the growers level. We are still, when I'm talking to you now, the classes and the seminars are going on in Laya, in Cholistan area, in Bhavalpur. We are teaching them how to do it. The sesame seed crop is nothing. It's a crop which you can grow in between the 2 crops, the main crops. And that is also at a very low price. You just have to see that 2 months, they were getting only 12,000 rupees per acre. This year they've got about 25,000 rupees per acre. So we should not rely everything on the nation. Your inflation is not going to come down tomorrow. Your interest rates is not going to come down tomorrow. Gas prices are not going to decrease again. Power prices, sir baithe, I don't know, but I think if he was there, we would not have that kind of prices. Anyway, these are, so we have to turn with time. Still, in food, I tell you, value addition is not there. The key word is add value to your crop. Now, when you're selling mango pulp across the, and you're defamed, why don't you go into mango pulp industry and export the pulp around the year? Guavas, they're thrown away in Nawab Shah and Ladkhana. If you can make guava pulp, it's very valuable in the world. You can export that guava pulp. You can do the tomato curry, which is actually thrown away in the season. So that's how you can progress. If you want to progress, only food can give you $40 billion. I'm sure about it. Only in 6, 8 months time, we have done it, and I am after food and food-allied items. We are now exporting mithais also, this. We are doing semi-fit food. We are doing, parathas, frozen food. We have started meat was banned in China. We applied all efforts and we found a way out that a boiled meat or a heated meat would serve the purpose. It's now going in, and yesterday I had a Chinese delegation. They want to buy more and more. And they want to buy donkeys and donkeys' hides also. So that's all we are discussing. These things they were not there. They are there today. So my message to you is that Pakistan is here to stay. And don't worry about that. You have to put your bit in. You have to see that I'm the one who will build Pakistan. One day, if you think that I'm the one who will build Pakistan, I think that sky is the limit. We have all the potential. The raw material which we grow and which we have has a capacity after value addition to fetch $150 billion. Now, in the future, it will further increase. I appreciate the SIFC which has come into existence. And they are helping in agriculture. They are helping in every way. They are using artificial intelligence for corporate farming and all those things. So I think that this is the way we have to go forward. I'm optimistic that if what people are, Pakistanis feel that if I'm in textile, I should remain in textile. I'm in plastic, remain in plastic. Don't do that. Change your way, change your business, see that what is going on in the world. Diversification is the key word. And we see that how food security has captured the minds of the very wealthy nations. Saudi Arabia was there. They are all here. UAE people. They wanted me to come and see them. The ministers wanted to see me that we want this kind of, we want this rice. So Pakistan is there. We have to apply efforts on every field, everywhere. But I think that at this point in time, the easiest way out is to go into the food business, packaging, value addition. So many things can be done. Rice we are exporting at $3 billion. This can easily be fetched $12 billion if the same is converted into cereals and all other things. The chili, don't you know?
the chili of Kunri is a place in Sindh. It is #1 chili in the world. Without any compromise, without exaggerating, it's #1, but it was not being exported. Why? Because they used to spread that chilies in the morning and pick up in the night. So with the sun, they had what they call it antitoxophene, some acid used to develop. And that used to go up to 800. Their requirement was 80. What we did, we just persuaded them. And I was the board of investment chairman. What I did is I gave them trials. Put it here and take it out from there. That's how. And now today, China wants the Kunri chilies, entire crop. So this is what is happening. Yeah, sky is the limit, I tell you. The way we are going on is not right. We have to see that everybody is thinking, क्या करें, बाहर चले जाएं? क्या करें यार, यहाँ तो कुछ चलना नहीं है, यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा, यहाँ तो कुछ 300 रुपए का डॉलर हो या कल 400 का हो जाएगा. Please, if we say this, who will save us? We are the saviors of Pakistan. And we have to act like a Pakistani. And we have to keep on struggling. That is the key word. These things would come down, inflation would come down, but not tomorrow. It is bound to come down because there is no way to go upward. As Japanese saying is, the sun goes up and there is a time when it has to go down. I think this is the time when it has to go down. Provided we all become efficient, we all become proactive, we all should be, we should be preemptive of what we are doing, we should understand, we should learn from the others. Today in the era of IT, I think it's not rocket science. We can always do it. So with these words, I once again feel that Pakistan can go and progress in the next 5 years, in the next 10 years, in the next 2 years. Thank you. देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जो यूथ हमारी है वो अपनी तौर पर पूरा कोशिश कर रही है और यूथ के लिए जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस वक्त है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की, फॉरेन एक्सचेंज कमाने की, वो आईटी सेक्टर है. उसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हों या कॉल ऑफिसेज हों या कुछ भी हों, वी आर डूइंग इट. हम TDAP के अंदर इस ट्रेनिंग के प्रोग्राम को कर रहे हैं. हम IT के कोर्सेज कर रहे हैं. इसके बाद जो सेकंड एरिया ऑफ दी, अगर आपके पास थोड़ा बहुत सरमाया है तो फूड एंड फूड एलाइड आइटम्स में आप जाएं. ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रोअर हों, ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े सरमाएदार हों. मैंने अभी देखा है कि इतनी छोटी छोटी जो हमने स्टॉल दिए थे न्यू कमर्स को, उन्होंने बड़ा अच्छा बिजनेस किया है इस दफ़ा भी और इससे पिछली दफ़ा भी. तो फूड और फूड एलाइड आइटम्स सेकंड नंबर पे है. और तीसरी जो मेरी बात है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है कि आप ये जो काम इस वक्त कर रहे हैं इसमें कौन सी इंडस्ट्री है जो चल सकती है. ये जो हम अगर फूड की तरफ जा रहे हैं तो उसकी वजह ये है कि हम अपनी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को छोड़ रहे हैं. ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर हमारा सबसे बड़ा स्टेक टेक्सटाइल के अंदर है जो 60% पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स है. उसके अंदर अगर आप 22% और 24% और 25% इंटरेस्ट लेंगे तो मेरी उनसे गुजारिश है कि इन्फ्लेशन को कम करें, स्पेशल रेट्स फॉर एक्सपोर्टर्स करें, कुछ भी करें. गैस के रेट अगर 137% अब बढ़ाएंगे कैसे प्रोडक्शन हो सकता है? ये नहीं होगा. इलेक्ट्रिसिटी के रेट फॉर इंडस्ट्री 3 गुना कर दिए गए हैं. 20 रुपये थे उसके आज 62 रुपीज़ से ऊपर है. 62 रुपीज़ से ऊपर है. अगर आप इन तीनों चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता, मेरी तो आने वाले प्राइम मिनिस्टर से भी गुजारिश है कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने ये सारे काम किए थे वो, और उन्होंने बड़ा अच्छा पैगाम भी दिया था, हमसे बैठे भी, और जितने फेडरल सेक्रेटरीज़ हैं उन्होंने सारों को वहाँ भेजा था हमारे पास. हमने सबके साथ मुज़ाकरात किए थे और कुछ हम कई नहज तक पहुँच गए थे. फिर इंटीरियम गवर्नमेंट ने आके पता नहीं क्या किया और कौन से माहिदे IMF के साथ किए, क्या किया मुझे पता नहीं. ये इसके बाद इस वक्त मैं आपको बड़ा रिपोर्ट देते हुए बड़ी मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि जो हमारी नोटेड और जो नोटिफाइड जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो क्लोज डाउन हुई हैं 20% प्लस हैं जो बंद हो गई हैं. ये रोज़गार कहाँ से आएगा? आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आप एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात करते हैं. मैं उसको समझता हूँ कि इट इज़ नथिंग बट आउट ऑफ एम्प्टी स्टमक्स. मेरी गुजारिश यूथ से ये है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएँ, IT की तरफ जाएँ, IT के अंदर जाएँ, एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोड्यूस बन रही है उसके अंदर जाएँ, आप छोटे कारोबारों में जाएं और इंशाल्लाह ताला SMEs के अंदर जो है ना हम उनकी स्पेशल हेल्प करते हैं. TDAP पे मैं आपको बताऊं कि अभी मेरे आने के बाद मैंने एक क्राइटेरिया कर दिया है कि जो डेलीगेशन जाएगा, जो पार्टिसिपेशन होगा किसी भी एग्जीबिशन में, उनमें 50% तो ज़ाहिर बड़े एक्सपोर्टर होंगे, 30% SMEs होंगे कंपल्सरीली, और 10% वुमेन फोक और 10% न्यू कमर्स होंगे, जो अपना इससे छोटे जो लोग होते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगे. ये हमने इसको क्राइटेरिया कर दिया, स्ट्रिक्टली मेरिट पे इम्प्लीमेंट करते हैं. शुरू में मुझे बड़े फ़ोन आते थे, पता नहीं फलाने नेशनल असेंबली के भी आते थे, MNS के भी आते थे. मैंने किसी को एंटरटेन नहीं किया, आज कोई फ़ोन नहीं आता, सब चीज़ें मेरिट पे चल रही. तो मेरी गुजारिश, आप जितने लोग यहाँ बैठे पाकिस्तान से नाउम्मीद ना हो,
پاکستان میں بہت کچھ ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں. اور یہ باہر کتنے لوگ چلے جائیں گے, میرا سوال یہ, کتنے لوگوں کے پاس ریسورسز ہیں جو باہر جتنی محنت اور جتنا کام ہے پاکستان میں اس سے بہت زیادہ کم محنت کے اندر بہت زیادہ کام آپ کر سکتے ہیں, اپنا نام بنا سکتے ہیں. بہت ساری سکسیس سٹوریز ہیں. ہم دیکھیں انڈیا کو دیکھیں نا, جیسے بات کر رہے تھے $330 بلین کا ان کا صرف آئی ٹی کا ایکسپورٹ ہے. اور آج ہمارے پاس جو ایکسپورٹ کے آرڈرز آ رہے ہیں, جو نئی یوتھ کے اندر جو یہ کام کر رہے ہیں, وہ انہوں نے جو ٹرین کیے ہیں بچے, اس میں سے ایک بچی کو میں ملا, اس نے کہا جی میرے پاس گھر پہ کھانے کو نہیں دیتے تھے, اور اس ٹریننگ کے بعد میں نے پہلا $200 کمایا. تو یہ جو کام ہے نا, یہ دیکھیں, یہ جو نا یہ کام ہے. اور پھر گورنمنٹ کی پالیسی آئی ٹی کے اندر میں ان سے کہوں گا کہ اس کو ضرور نظر ثانی کریں. آج یہ جو 2.5 بلین ہے, 2.6 بلین, وہ 2.5 2.6 نہیں ہے, وہ $10 بلین ہے. وہ باہر جاتا ہے, دبئی میں جاتا ہے, اور دبئی کے اندر وہ ایک چھوٹی جگہ لیتے ہیں تاکہ ایڈریس مل جائے. ایڈریس سے لے کر وہ وہاں سے ٹرانزیکشن کرتے ہیں, بینک اکاؤنٹ کھول کے ان کے وہاں کریڈٹ کارڈ کے اوپر کرتے ہیں, کیونکہ ہمارا ٹیکسیشن کا نظام کنڈیوزو اور فرینڈلی نہیں ہے. مہربانی کریں, آپ کو اگر ڈالرز چاہیے, آپ جو ہے نا, یہ راستہ کوئکسٹ اور فاسٹسٹ ہے, اور ہم کو اس کے اندر جانا چاہیے. آج الحمدللہ ہماری یوتھ اس کے اوپر ٹیونڈ اپ ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں. تو میری گزارش ساروں سے یہ ہے کہ پاکستان سے کبھی نا امیدی نہ کریں. پاکستان جو ہے نا وہ رہنے کے لیے بنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جتنا پوٹینشیل ہے, میں نے پوری دنیا میں پھرا ہوں, روڈ شوز کیے ہیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کی طرف سے, پاکستان کی طرف سے. یہ تھر کول جو الحمدللہ میرے ہاتھ سے ہوا, جس کے اندر ہم نے کام کیا, اور آج 2300 میگا واٹ الیکٹریسٹی آ رہی ہے. دنیا ساری کہتی تھی سلفر ہے, میں نے جرمنی اور چائنا کی اس کول سائنسز, منگولین اسکول آف کول سائنسز سے کروایا جرمنی کی, اور وہ اٹ واز 0.82% وچ واز فٹ فار جنریشن. یہاں ملک کے اوپر, یعنی ملکی سطح پر, انٹرنیشنل سطح کے اوپر کنسپریسیز ہوتی ہیں. اب میرے جیسا آدمی پرائیویٹ سیکٹر تھا, مجھے کیا کھونا ہے, بہت زیادہ تو میں گھر چلا جاؤں گا. میں نے بولا یہ میں نے کر کے چھوڑنا ہے. الحمدللہ وہ ہوا. چائنیز آئے, اب آ رہے ہیں. آج 2300 ہوا ہے. میرے خیال سے اس کا پوٹینشیل جو ہے, میرے خیال سے نہیں, جو کیلکولیٹڈ پوٹینشیل ہے تھر کول کا, وہ 100,000 میگا واٹس. آپ کی آج رینیوبل انرجی کے اندر آپ کاربن کریڈٹس لے سکتے ہیں. آپ کیوں آپ کی سولر کی کیپیسٹی 2,90,000 گیگا بائٹس ہے. اس کے بعد آپ کی جو ہے نا کیپیسٹی فور دا ونڈ پاور از انارمس. 60 کلومیٹرز وائڈ اینڈ 120 کلومیٹرز لانگ آپ کا ونڈ ٹنل ہے, جس کے اندر آپ کے جو نیبرنگ کنٹری ہے اس سے کافی کم گریڈ ہیں. ہماری سپیڈ بیٹر ہے, ہمارا ییلڈ زیادہ اچھا ہے. ہم اس کے اندر کیا کر رہے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. ویلنگ پالیسی نہیں دیتے. توسیع صاحب چلے گئے, ان سے میں نے مانگتا رہا ہوں, توسیع صاحب ویلنگ پالیسی آپ سے بھی مانگتے رہے, گورنمنٹ دیتی نہیں. بات یہ ویلنگ اگر ہوگی تو میں وہاں چلا جاؤں گا, وہاں ایک پنکھا لگا لوں گا اور اپنے یہاں میں ویلنگ کر کے الیکٹریسٹی لے لوں گا. ویلنگ پالیسی چاہیے. آخری بات گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کہ خدا رہا اس ملک کو دیکھیں اور کنسسٹنٹ پالیسی اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر بنائیں, کم از کم جس کی میعاد 3 سال ہو, جس میں کسی قسم کا کوئی چینج نہ ہو. ایک دفعہ بیٹھ جائیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پالیسی نہیں بنا سکتے تو ایک کام کریں, جس ملک کی آپ کو پسند ہے اس ملک کی پالیسی کو, وہ کہتے ہیں نا جی, وہ کیا کہتے ہیں, کٹ اینڈ پیسٹ کر کے پاکستان کی پالیسی بنا دیں. ہمیں منظور ہے وہ, ہم اس کی, لیکن وہ کامیاب ملک ہو. اگر اس ملک کے ساتھ اگر ہم اس کو کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا انٹرپرینیور از سیکنڈ ٹو نن. الحمدللہ وی گوٹ آل انٹرپرینیورشپ اسکلز. ہم سپلائی کرتے ہیں دنیا کے بیسٹ برانڈس کو, تو ہمارے پاس کوئی پرابلم نہیں. ہمارے پاس پرابلم وسائل کا ہے, ہمارے پاس پرابلم اونرشپ کا ہے, ہمارے پاس پرابلم گورنمنٹ کی انڈرٹیکنگ کا ہے, پالیسیز کے کنسسٹنسی نہیں ہونے کا ہے. تو میری گزارش یہی کہ پلیز پاکستان کے لیے کام کریں. یہ نہ سوچیں کہ میرے ایک آدمی کے کام کرنے سے کیا ہوگا. ایک ہی آدمی کام کرتا ہے, پھر دوسرا کرتا ہے, پھر تیسرا کرتا ہے. اپنی جگہ پہ آپ ایک ہیں, لیکن آپ اپنی جگہ پہ پاکستان ہیں.